В прямом эфире. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Сегодня у нас замечательная еще одна встреча старших преданных. И большая радость, большая удача. Для меня также небольшое волнение, как переводчика. Но для нас большая радость быть свидетелями этого диалога и услышать ответы на вопросы. И я не буду представлять Госвами Махараджа, потому что вряд ли найдется преданный в России, который бы не то что не знал бы его, а не вырос бы на его лекциях. Но я хочу сказать несколько слов о Махатме Прабху, потому что в России преданные не так хорошо его знают. Махатма Прабху еще не приезжал в Россию, хотя многие преданные ждут этого и молятся. Махатма Прабху ученик Шрилы Прабхупады, он присоединился в 1969 году и выполнял много разного служения в эти годы, был президентом разных храмов, проповедовал в разных частях света. Махатма Прабху грехаска, и он выполняет служение инициирующего духовного учителя, проповедует по всему миру как саньяси, и его лекции отличаются таким практичным подходом. У него много статей, семинаров, книг. И тема сегодняшней встречи — единство в многообразии и критика в обществе преданных. Примерно такая тема. И преданные подготовили несколько вопросов. Я, как ведущий встречи, буду их задавать. Mahatma Prabhu, Maharaj, can we start? Can I ask questions? Yes, we can start. But may I suggest that we start from the second part, not from the criticism, but from the, from the second part, which is more positive. Госвами Махарадж предлагает нам начать со второй части темы этой встречи, с более позитивной темы, не с темы критики. Окей. Or positive if we can do it. Махатма Прабху говорит, это будет позитивным, если мы сможем действительно это сделать. It's also positive if we stop criticizing you. Okay, go ahead. Так, международный искон очень большой. В нем много разных духовных учителей с разными настроениями и взглядами относительно каких-то моментов. Как сохранить единство в нашем обществе и продолжать сотрудничество в этом разнообразии мнений и настроений? Как избежать ситуации, когда преданные делятся на противоборствующие кланы в зависимости от своих убеждений? Почему сейчас возникает такая сильная поляризация противоположных точек мнений? Может, нам не хватает какого-либо открытого форума, где обсуждались бы эти вещи или чего-то еще? International ISKCON has many spiritual masters with different moods and opinions on different topics. How can we preserve the unity of our society and continue cooperation when faced with such a diversity of opinions and moods? How can we avoid situations where Yatra devotees are split into different groups according to their beliefs? Why are we facing such a polarization of opposite opinions? Maybe we need some sort of an open forum where all controversial issues can be discussed. So Mahatma Prabhu, please start. I'm going to make a statement. I don't know if you agree with this. You tell me. Я хочу сделать одно утверждение. Не знаю, согласитесь вы с ним или нет, Махарадж. Интересно услышать ваше мнение. He said, how can we avoid this? And I'm not sure we can avoid this. В этом вопросе говорилось о том, как мы можем избежать этого. А я не уверен, можем ли мы вообще этого избежать. And the question was a little rhetorical because he was also suggesting how we could deal with this, which I agree with. Вопрос был несколько риторическим, и там уже было заложено определенное предложение, как мы можем решить эту проблему. И я согласен с этой идеей. Discussion. Обсуждение. Yeah, that's important. Это важно. Krishnadas Kaviraj says, don't run away from the discussion. Have the discussion of
controversial issues. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, не надо убегать от обсуждений, обсуждайте противоречивые темы. During Prabhupada's time, we had a problem with diversity. We all thought Krishna consciousness just meant we're all the same. Во времена Шрилы Прабхупады у нас была проблема с многообразием. Мы думали, что сознание Кришны — это нечто единообразное. And the fact that we weren't agreeing, devotees thought, well, there must be something wrong. There's too much diversity, so that must be Maya. И когда мы не могли прийти к единству, преданные считали, что что-то в этом не так. Наверное, какая-то майя проникла. And Prabhupada said, no, to think there's no diversity is Mayavad. The fact that there is diversity, that's normal. А Прабхупада сказал, нет, считать, что не должно быть многообразия — это майвада. На самом деле разнообразие, многообразие точек зрения — это нормально. So we have two things that you're discussing here. One is the principle of Guru, and one is the person of Guru. So the principle is the same, but the individuals are different. И здесь есть два аспекта. Они были упомянуты в вопросе. Один — это личность гуру, а другой — это принцип гуру. И сам принцип гуру, он единый, но личности, олицетворяющие его, разные. Have you ever seen a picture of Srila Bhakti Siddhanta laughing or smiling? I have never seen. But we've seen many of Prabhupada laughing and smiling. They're different persons. Доводилось ли вам видеть хоть одну фотографию, на которой Шрила Бхактисиданта Сарасвати улыбался бы или смеялся? Я не видел ни одной такой фотографии. Но при этом есть много фотографий, на которых Шрила Прабхупада улыбается и смеется. Таким образом, они разные личности. Prabhupada was expert musician. As we know, he did many bhajans, and Srila Bhakti Siddhanta was not a musician. He didn't play harmonium, mridanga, any of that. Шрила Прабхупада был искусным музыкантом, он исполнял много разных баджанов, есть много разных записей. При этом Бхактисиданта Сарасвати Такур не был музыкантом, он не играл на гармонии, не играл на мриданге. So, if the difference is over details, then that should be accepted as normal. If the difference is over siddhanta, then we have a problem. И если разногласия касаются каких-то деталей, то к этому надо относиться как к норме. Если разногласия касаются сиддханты, то в этом уже есть проблема. And I think sometimes we argue over details as if the details were siddhanta. И я думаю, что иногда мы ссоримся из-за каких-то деталей, так, как будто бы эти детали и являются сиддхантой. I think one of the things that we probably need to accept is that the diversity is healthy, even if we don't always agree exactly with everyone. На мой взгляд, один момент, который мы должны принять, это то, что многообразие — это нормально, даже если мы не всегда соглашаемся с этим. I'll give you an example. Приведу пример. I am not a Ritvik, Я не ритвик, but many of the things the Ritviks say are very valuable for us because they talk about keeping Prabhupada in the center. And ISKCON wasn't so good at keeping Prabhupada in the center. At least we can become better at it. но многие идеи, о которых говорят ритвики, могут быть полезны для нас. Например, они говорят о том, чтобы поставить Прабхупаду в центр. И хотя мы тоже можем говорить об этом, но пока в ISKCON мы не очень успешны были в этом. So we don't agree with their conclusion, but it's not that they don't have valid points, some valid points. Итак, мы не соглашаемся с выводами ритвиков, но это не значит, что в их умозаключениях нет каких-то ценных мыслей. I think the maybe underlying this question is a bigger problem. Я думаю, что в этом вопросе скрыта определенная большая проблема. And what we see is that when we disagree, it has a potential to destroy relationships. Мы видим, что когда мы спорим, когда мы не согласны друг с другом, потенциально это может разрушить отношения. We start to dislike people who don't agree with us.
Зачастую мы начинаем с неприязнью относиться к людям, с которыми у нас есть разногласия. Have you ever thought like that? Что вы думаете на этот счет? Вы встречались с этим? Somebody has a certain opinion about something, and you think, how could that person think like that? That's so stupid. Может быть, у вас был такой опыт, что кто-то не согласен с вами, и вы думаете, ну как можно вообще так думать? Это же так глупо, вот так считать, как он. Only an emotionally dysfunctional person would ever think like that, or only a person who's got no academic education would think like that. There's so many things you could think, isn't it? Только эмоционально неполноценный человек может так считать, или только человек, который не получил нормального образования, может так думать, и так далее. Были у вас такие мысли? That's where I think a huge danger lies. It starts to escalate into aparad or a serious criticism because we don't agree. And that's where the destruction will take place. Я думаю, в этом сокрыта потенциально большая опасность. То, что такие разногласия могут перерастать в аппаратки, в конфликты. And a lot of times when there's disagreement, it's just that one devotee is focusing on a particular aspect of an issue or of a siddhanta. And there's room for various understandings. И часто разногласия возникают из-за того, что один из преданных сосредотачивается на определенном аспекте этого вопроса, на определенном аспекте сиддханты, тогда как есть определенное пространство для того, чтобы более широко посмотреть на это. And one of the challenges that it poses is our ability, our lack of ability to try to understand another person's point of view, even if we disagree with it. And understand it and empathize to some degree without condemning and offending. И для нас важно учиться принимать точку зрения другого человека, даже если мы ее не разделяем, и находить что-то ценное в этом, даже если мы с этим не согласны. Not everybody will think the same, and not everyone is the same. Естественно, что все люди не могут мыслить одинаково, и все люди не являются одинаковыми. But the spiritual world is big enough that even two opposing opinions can both be correct. Но духовный мир достаточно велик и обширен, чтобы даже два противоположных мнения могли оказаться правильными в нем. Maharaj, I was thinking of something really funny today. Махарадж, сегодня я подумал об одной забавной вещи. You know how sometimes we just don't like somebody because of their opinion about something? Иногда бывает так, что какой-то человек нам не нравится из-за его мнения по какому-то вопросу. And then 5 years later, you change your opinion about that very thing. А потом проходит 5 лет, и мы сами меняем свою точку зрения на этот же самый вопрос. So for 5 years, you didn't like the person because they didn't agree with you, and now you've changed your opinion. Now you like them. This is all, it's funny and it's superficial. Бывает так, что 5 лет этот человек нам не нравился из-за его точки зрения на этот вопрос, а через 5 лет наш взгляд изменился, и получилось, что наше отношение к нему было поверхностным, и сама ситуация комична. What I would say if I were to succinctly answer this question is say we need more maturity. И если бы меня попросили дать краткий ответ на этот вопрос, я бы ответил так. Нам нужно быть более зрелыми. And more tolerance of one another and appreciation of one another. И быть более терпеливыми друг к другу, и научиться больше ценить друг друга. One of my godbrothers said it nicely. He totally disagrees with one devotee's opinion about the female Diksha Guru issue. And he told that devotee, he said, you know, even though I totally disagree with you, I appreciate you as a sincere servant of Prabhupada. And I think that's the mature way to deal with this. Один мой духовный брат очень хорошо выразил эту идею. Он был в корне не согласен с другим преданным по вопросу женщин Дикша Гуру. И он сказал ему так:
Я полностью не разделяю твою точку зрения, я полностью не согласен с тобой, но при этом я ценю тебя как искреннего слугу Шрилы Прабхупады. This issue gets very interesting when a guru has an opinion and the disciple doesn't agree with it. He agrees with the opinion of another guru. Then the topic gets even more interesting. И эта тема становится очень интересной и приобретает еще большую пикантность, когда у гуру есть определенная точка зрения на какой-то вопрос, а у ученика этого гуру другая точка зрения, и ему ближе точка зрения другого старшего преданного на данный вопрос. That's why I say maturity. Maturity is very important. Поэтому я и говорю о зрелости. Зрелость очень важна. And I was just reading a letter the other day. Unfortunately, I can't quote it exactly, but Prabhupada used this word, maturity, as one of the ingredients that is necessary for us to be able to work together. И как раз на днях я читал одно письмо Шрилы Прабхупады, я не помню дословно его слова, но смысл такой, он говорил, что зрелость — это необходимая составляющая, чтобы мы могли хорошо сотрудничать друг с другом. Another thing I've seen, which we should try to avoid, is that in our disagreements with another devotee, sometimes we degrade ourselves into a kind of tamagun consciousness and become an antagonist of that idea. Еще одно явление, которое я наблюдал, бывает так, что преданные не согласны и один друг с другом, и один из преданных начинает занимать противоборствующее настроение к другому преданному, и таким образом это опускает его в низшие уровни сознания, он погружается в тамагуну. So we kind of take a diversion from Vaishnava etiquette in our attempt to have a quote unquote siddhanta war. And we can become tamasic in our behavior. And that is it's a supreme paradox. We're trying to come to the truth and we descend into tamagun to make our point. It can't work that way. И таким образом мы нарушаем вайшнавский этикет и отклоняемся от него. Парадоксально, что мы как бы ведем войну за чистоту сиддханты и ратуем за нее, но при этом мы отклоняемся от этикета и погружаемся в тамагуну тем, как мы ведем эту, в кавычках, войну. Sometimes devotees will ask this question to older devotees, not just Prabhupada disciples, but older devotees. ISKCON has had so many problems. How is it that you're still able to stay in ISKCON? Иногда преданные задают такие вопросы старшим преданным, не только ученикам Шрилы Прабхупады, но и другим старшим преданным. Преданные спрашивают: в ИСККОН столько проблем, как вам удается до сих пор оставаться в ИСККОН? And the main answer, maybe the only answer, is because Prabhupada wanted us to. И главный ответ на этот вопрос, возможно, это единственный ответ на этот вопрос таков: мы остаемся, потому что Прабхупада хочет, чтобы мы оставались здесь. Because it's such an austerity to deal with all these differences of opinion. Потому что это действительно большая аскеза иметь дело с таким многообразием мнений и с этими разногласиями. But that's the austerity Prabhupada asked us to undergo. Но это та аскеза, которую Прабхупада просил нас взять на себя. Maharaj, you must have this experience. Like you have your own group, you sit down, you have a meeting, you make a decision. But if you want to make that same decision with the GBC, it could take 18 years and maybe no decision, right? So that's the austerity of dealing with a diverse international group. Махарадж, наверное, у вас есть такой опыт, если вы, например, вы можете обсуждать какой-то вопрос с группой близких вам преданных и очень быстро прийти к выводу. Но при этом, если вы захотите обсудить этот вопрос и прийти к этому выводу в сообществе GBC, то это может занять 18 лет, и вы можете так и не прийти ни к какому решению. Это аскеза международного движения. So Prabhupada asked us to work together, which means there's going to be some compromise, there's going to be some austerity, but that's what it means, and some inconvenience and some difficulty. Итак, Прабхупада просил нас сотрудничать, и, естественно, это подразумевает, что будут определенные трудности, несогласия, будут определенные аскезы, связанные с этим.
You know, his last suggestion in this question was, should we discuss these things, these issues publicly? И также Controversial issues. в этом вопросе последнее предложение было таково. Может быть, нам стоит в каком-то открытом форуме обсуждать все эти противоречивые моменты. If the discussion is done by qualified people and it's well researched and they're balanced, yes, that's very healthy. I think that would be a good thing to broaden our perspective. Я думаю, что если это обсуждение ведется среди квалифицированных людей, и оно действительно подкреплено серьезными исследованиями, то да, я думаю, что такое обсуждение действительно расширит наше понимание. Maharaj, why don't you take over? Махарадж, я хочу передать вам слово и попросить вас сказать. Thank you very much, Mahatma Prabhu. I don't know if I can add something to what you have said. Спасибо большое, Махатма Прабху. Я не знаю, смогу ли я что-то добавить к тому, что вы уже сказали. First of all, I wanted to say that it's a great honor for me to speak together with Mahatma Prabhu, whom I know for many years and respect. Actually, I've known him from listening the tape which he recorded. Krishnatvadeya Padapankaja Panjaram. And I was listening it again and again and again. His angelic voice and very feeling bhajans, Brahma Samhita. And then I met him in Alachua and several times in Mayapur. And I really appreciate his very deep approach to things and very real. Okay, why don't you translate? I'm sorry. You don't have to translate that. No, you have. Господин Махарадж с таким чувством прославлял Махатму Прабху, что забыл оставить паузу для перевода. Махарадж сказал, что для него большая честь вести эту беседу вместе с Махатмой Прабху. И Махарадж говорит, что знает Махатму Прабху уже много лет, и это знакомство началось с записи Махатмы Прабху Кришнатвадия Падапанкаджа Паджарантам, где ангельским голосом Махатма Прабху пел, и также его запись Брахма Самхиты. И затем были встречи в Алачо, в Майяпуре. I really appreciate Mahatma Prabhu's deep and very real approach to different issues which we have. Я действительно ценю то, с какой глубиной и реалистичностью Махатма Прабху подходит к обсуждению разных противоречивых вопросов, которые действительно у нас есть. So I don't know if I can add something to what he has already said. Я не знаю, могу ли я что-то еще добавить к тому, что он уже сказал. But perhaps I can speak about the same thing from a slightly different angle of vision. Но, возможно, я могу сказать об этих же самых темах немного с другого угла зрения. I've been born in the Soviet Union and lived a good part of my life in this very special social experimental state, so to speak. Я родился в Советском Союзе и прожил значительную часть своей жизни в этом очень особенном и, скажем так, экспериментальном государстве. And the essence of the whole idea of communism was to make everyone equal in all regards. И суть самой идеи коммунизма в том, чтобы сделать всех людей равными во всех отношениях, чтобы не было разнообразия, многообразия. I still remember a very peculiar scene when you enter a shop in the Soviet Union and you only see one variety of product on all the shelves. It's just the same stuff, totally useless. Nothing else, just no variety.
У меня до сих пор стоит перед глазами красочная картина, этот образ, когда входишь в магазин в Советском Союзе, и на всех полках один и тот же товар, абсолютно на всех полках, и никакого Одна и та же многообразия. консервная банка. Ага. Завтрак туриста. And there was a very, I would say, sincere attempt to make people think the same, which was very consistently applied in this experimental state. But it failed. И в этом экспериментальном государстве была очень серьезная последовательная попытка сделать так, чтобы все люди мыслили абсолютно одинаково. Но эта попытка не увенчалась успехом. So as Prabhupada very aptly says in this famous letter to Atreya Rishi Prabhu, Atreya Rishi, that the attempt to make everyone the same is Mayavad. It's Mayavad taken from the philosophical realm to the social realm. Make everyone exactly the same. И, как говорит Срила Прабхупада в своем знаменитом письме к Атрея Риши Прабху, сама эта идея сделать так, чтобы все были одинаковыми, и надежда на это, что у всех будет одна точка зрения, это майвада. Это майвада, которая переносится из философской плоскости в социальную. And the temptation to make everyone the same is very strong because it's indeed, as Mahatma Prabhu said, it's a psychological need of people. It's a very artificial way to solve this problem of variety or variegatedness. To make everyone the same means to make everyone think the same. И сама эта склонность как-то уравнять всех, привести всех к единой точке зрения, она очень сильна в нас, потому что, я прошу прощения, Махарадж, не могу осмыслить длинные предложения, как бы забываются, мысли такие непростые, попрошу вас покороче фразы. Okay. Потому что попытка уравнять всех на самом деле, если мы перенесем ее из философской сферы в сферу социальную, это попытка заставить всех мыслить одинаково, думать всех одинаково. Но мне будет очень трудно говорить на двух языках сразу, поэтому... Да, я смогу переводить просто. Говорить на одном языке. Да. So, and why is it Mayavad? Because the psychology of Mayavad philosophy is that one think I am God, and therefore everyone should think the way I think. И почему же это майвада? Потому что суть философии майвады — считать себя Богом. И если я Бог, то все остальные должны мыслить так же, как мыслю я. And we're trying to establish ourselves as the center of the universe by forcing everyone else to think the way we think. И мы стремимся утвердить себя как центр Вселенной, заставив всех других мыслить так же, как мыслю я. But if we're devotees, it basically means that we not only recognize the variety, but we also appreciate variety. We not only tolerate the variety, we appreciate the variety. We really enjoy the beauty of variety, including the variety of opinions. Но если мы преданы, то мы должны не просто терпеть многообразие, разнообразие точек зрения, мы должны ценить это, мы должны радоваться этому разнообразию, включая разнообразие во взглядах. I think Jean-Paul Sartre, the famous existentialist, philosopher existentialist, he said that the very existence of somebody else is a scandal. It's intolerable thing that somebody else with different opinion exists, dare to exist. Махарадж, maybe you translate, because в оригинале вот эти слова Сартра. Жан-Поль Сартр, знаменитый экзистенциалист,
Он сказал, что факт существования другого – это скандал. Тот факт, что кто-то другой осмеливается существовать и иметь другое мнение, это просто скандал какой-то, безобразие полное. It's like this. Sometimes I ask if you could fix somebody, like we say in America, I'd like to fix this person. Like I'd like to change everyday thing. So you think, how many people in the world would I like to fix? And you start going down the list, and you say it's a long list of people, starting with the GBC. Well, maybe starting with, who I would fix. So they all would think like me. Как есть такое выражение, Махатма Прабху говорит, что кого бы я хотел как-то поправить, да, как-то подкорректировать, и мы можем составить список людей, которых бы я хотел как-то подкорректировать, чтобы они по-другому думали, и у нас может получиться большой список, начиная с членов GBC. Даже не подкорректировать, а кого бы я хотел привести в порядок. Да. Ну, то есть, кого бы я хотел починить. Да. Буквально. So this way of thinking is totally opposed to the devotional way of thinking. Devotional way of thinking is we're happy to hear that somebody else has different opinion. И вот такое мышление прямо противоположно тому, как думает преданный. Преданный радуется тому, что другие люди думают по-другому. Of course, as Mahatma Prabhu rightly said, this variety of opinion has to have certain, how to say this, borders. It's not an unlimited variety in the sense that there should be some essential unity. И, конечно, как совершенно верно сказал Махатма Прабху, это многообразие во мнениях должно иметь определенные границы. Оно не должно быть безграничным, оно должно иметь определенный общий знаменатель. General de Gaulle, one of the first president of France after the Second World War, he said that it's impossible to rule the country which has 233 varieties of cheese. Генерал де Голль, один из первых президентов Франции после Второй мировой войны, говорил, что невозможно управлять страной, в которой 233 разновидности сыра. So when the variety becomes too unwieldy, it becomes chaotic. It becomes really not nice either. Поэтому, когда многообразие становится уж слишком обширным, тогда это превращается в хаос, и тоже ничего хорошего из этого не получается. Therefore, if we want to establish this principle of unity in variety, we have to very clearly understand what is this essential unity which we have to have. Поэтому, если мы хотим утвердить, установить этот принцип единства в многообразии, мы должны очень хорошо понимать этот основополагающий, объединяющий элемент, который должен быть в этом. And it's actually not so difficult to establish this if we, understand that Krishna is the center, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. I am His servant, I am His dasa, and everyone else is also His dasa. And Srila Prabhupada is His representative. There are few essential points which establish this essential unity. И это не так-то трудно сделать. Есть несколько основополагающих утверждений, которые создают фундамент для этого единства. Кришна — верховная личность Бога, Он Господь, я Его слуга, дас. Шрила Прабхупада — Его представитель. And if somebody else agrees to these very essential points, then the emotion which can connect us on a very deep level is the emotion of respect. И если другой человек согласен с этими основополагающими утверждениями, тогда
чувство, эмоция, которая будет объединять нас с этим другим человеком, это эмоция уважения. Respect basically means that I respect his right to think differently than me. Уважение, по сути, означает, что я уважаю его право думать по-другому, чем думаю я. Because otherwise there is no meaning in respect. If I respect you, but you have to think the way I think, otherwise I will not respect you. It's not respect. В противном случае уважение не имеет смысла, потому что если я уважаю тебя только если ты думаешь так же, как я, а если ты думаешь по-другому, я тебя не уважаю, это уже не уважение. God, Krishna gave us freedom, and freedom is the essence of us, and Krishna respects our freedom. Господь, Кришна, предоставил нам свободу, и свобода — это сама наша сущность, и Кришна уважает нашу свободу. And in the same way, we have to respect the other people and the opinion of other people on a genuine level. И подобным образом мы должны уважать других людей, уважать их точку зрения, искренне уважать их. So I personally think Mahatma Prabhu started his little talk on this topic by saying that unity is not possible. И Махатма Прабху начал свою небольшую речь по этому вопросу с утверждения, что единство невозможно. And I understand what it means. We cannot really, eliminate variegatedness from the society. It's not possible. И я понимаю, что он имел в виду. Он говорил о том, что мы не можем убрать многообразие из общества. Это просто невозможно. But at the same time, the unity is possible if there is a respect. Respect is a unifying principle in any society. Но в то же самое время единство возможно, если есть уважение. Уважение — это объединяющий фактор в любом обществе. If we take any society, then the unifying principle is respect. The principle which destroys any society is disrespect among the members of this society. И если мы возьмем любое общество, сообщество, то объединяющий принцип — это уважение, а неуважение, наоборот, разрушает общество. And when respect is there, then the dialogue is possible. Then the culture of discussing this in a proper, friendly way is possible. If respect is not there, dialogue is not possible. И когда есть уважение, становится возможным диалог, появляется возможность для обсуждения разных точек зрения. Если же уважения нет, тогда диалог невозможен. So, if we want to establish this culture of unity and diversity, then the basis, the foundation of this culture is respect and the culture of dialogue. When we hear others and when we, because we want to be heard, we should hear others also. Итак, если мы хотим установить это единство многообразия, то основа — это уважение, и основной принцип общения — это диалог. Мы хотим, чтобы нас услышали, и для этого мы должны услышать других. Therefore, Krishna says in Bhagavad Gita that among the arguments, I am Vada, I am the respectful philosophical discussion for the purpose of finding the truth. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что из видов спора я вада, то есть это означает философское обсуждение с целью установить истину. As opposed to Jalpa or Vitanda, when people just arguing to establish their points without really respecting the opponents. Вада как противоположность джалпе или витанде, когда люди спорят лишь для того, чтобы утвердить свою точку зрения и разбить оппонента. And that's very tamasic, as Mahatma Prabhu rightly said. By doing this, you degrade yourself to the level of tamas. И такое обсуждение очень тамасично, как верно сказал Махатма Прабху. Поступая таким образом, мы опускаем себя до уровня тамаса.
because the discussion in the style of Vada is sattvic discussion. The discussion in the style of Jalpa and Vitanda belongs to Tamagun and Rajagun. Потому что обсуждение в духе Вада — это сатвичное обсуждение, а обсуждение в духе Джалпа или Витанда — это обсуждение в Тамагуне или Раджагуне. And if you adopt this means of establishing your ego as the most important thing in the world, then you degrade yourself to the level of Tamagun or Rajagun at best. И если человек принимает такой способ общения, чтобы утвердить свое эго и свою правоту, тогда он опускает себя до уровня тамагуны или в лучшем случае раджагуны. So I already spoke too long. Maybe Very nice. Prabhu Very can add something. Я уже слишком долго говорю, think может быть, вы скажете. One of the most interesting things about Vitanda, which devotees may not know, it's a form of arguing where you don't even have an argument and your only goal is to destroy the other person. You don't even care to make a point, you just want to destroy them. And that's Jalpa. Интересный момент, что касается вот такого рода обсуждения, джалпа или витанда. Totally the mode of ignorance. Это в том, что тут даже у человека и нет своей определенной точки зрения, вся его цель в том, чтобы разбить своего оппонента и опровергнуть его. То есть это полностью в гуне невежества. It's like the atheistic scientist is trying to destroy Krishna with their scientific so-called data or their theories, and we're trying to destroy another devotee with our arguments. It's like we're trying to kill them. Not that we would, but that's arguing in the mode of ignorance. Это подобно тому, как атеистичные ученые пытаются разбить, уничтожить Кришну с помощью своих так называемых исследований, своих научных данных. И подобным образом преданные пытаются разбить или буквально убить другого преданного своими аргументами. Не в прямом смысле, но примерно так и происходит. You know, Maharaj, sometimes I notice that when devotees are arguing about something, on occasion, they lose sight of actually what would please Prabhupada, and they get caught into the, what is the siddhanta. And wait a minute, didn't Prabhupada want this? Oh yeah, but we have to discuss this verse. It's like that gets pushed to the side. And so we have to be careful about that, because that can easily happen. Знаете, Махарадж, я замечал, что иногда, когда преданные спорят друг с другом, они даже забывают о том, чего хотел бы Шрила Прабхупада, и они просто погружаются в спор и не пытаются установить точку зрения Шрилы Прабхупады. You know, some devotees feel that siddhanta is higher than cooperation. Like, I'm not going to compromise to cooperate if this is wrong. Некоторые преданные считают, что сиддханта важнее, чем сотрудничество. Я не могу идти на компромисс, если нарушается сиддханта. But one of my godbrothers, Sureshwar, said, Prabhupada's Mahabhakya was cooperate. So that is, cooperation becomes the highest siddhanta. Mahavakya means the great statement. So cooperation then becomes the siddhanta. Но, как сказал мой духовный брат Сурешвара, сотрудничество — это Махавакья Шрилы Прабхупады, это его главное наставление, и это становится главным принципом. Главным принципом сиддханты, главным положением сиддханты. Все остальные положения сиддханты должны подчиняться этому положению. Да, спасибо. You know, sometimes in the name of trying to represent Prabhupada's teachings, we do something that he doesn't want us to do. So that's the paradox we have to be careful about. I offend you, or I give up Vaishnava etiquette, or I don't want to cooperate in the name of establishing Siddhanta. That's a paradox. И иногда случается такой парадокс, что во имя того, чтобы утвердить точку зрения Шрилы Прабхупады, так сказать, преданные поступают так, как Шрила Прабхупада не хотел бы этого. Преданные оскорбляют другого преданного или критикуют, чтобы утвердить, в кавычках, сиддханту. Это парадокс. You know, there's an interesting thing that Prabhupada did. Прабхупада поступал интересным образом. When some devotees didn't get along. Что он делал, когда некоторые преданные не могли ужиться друг с другом?
especially if he saw that they couldn't get along. Особенно, если он видел, что они they couldn't. Yes? They couldn't. Особенно, когда Шрила Прабхупада видел, что эти преданные просто не способны уживаться друг с другом. He didn't even try to get them to get along. He just said, you go to this country, you go to that country. Он That way they get along by being away from one another. Он даже и не пытался как-то их примирить и сделать так, чтобы они сотрудничали в одном месте. Он говорил одному преданному: отправляйся в эту страну, а другого преданного отправлял в другую страну. So it underscores the difficulty in Kali Yuga of getting along, that many times Prabhupada didn't even try. They couldn't work together, so give them their own zone or their own country and they'll be okay. So sometimes getting along means just don't fight and respectfully work at a distance. Это показывает, это еще раз подчеркивает, насколько трудно в Кали-югу сотрудничать. И иногда сотрудничать, уживаться означает просто отправиться в разные места и дружить на расстоянии. This is what you mean by when you said that the spiritual world is big enough to accommodate contradictory opinions. Вы это имели в виду, когда сказали, что духовный мир, он достаточно велик, чтобы вместить в себя даже противоположные точки зрения? I think we could look at that statement on so many levels. Definitely that's one of them, yes. Я думаю, мы по-разному можем интерпретировать это утверждение, и это одна из интерпретаций, да. There was a discussion on a Prabhupada Disciple Conference and quoting the story of Jai and Vijay, where it says, this definitely proves that no one can fall from Vaikuntha. And then immediate comment on that was the complete opposite thing Prabhupada said. We were with Krishna and Vaikuntha and we fell. So these are realities, of the big world of opposites that we live in. В конференции учеников Шрилы Прабхупады было обсуждение на тему истории Джаи и Виджаи, и там был комментарий, что это подтверждает, что с Вайкунтхи никто не падает. И сразу же после этого был другой комментарий, где приводились слова Шрилы Прабхупады, что когда-то мы были с Кришной и потом пали. И это показывает, что мы живем в большом мире, где есть разные точки зрения, подчас противоположные. There's a joke. And it's funny because it's so true. Есть одна шутка, и она забавная, смешная, потому что она очень точно отражает истину. When a man reads the story of Kardama and Devahuti, he only remembers how Devahuti is supposed to act. When she reads it, she only remembers how Kardama is supposed to act. Selective, what do they call that in psychology? Selective something? Perception. Yeah, perception. Когда мужчина читает историю Кардамы Муни и Девахути, он обращает внимание на то, как должна вести себя женщина. А когда женщина читает историю Кардамы Муни и Девахути, она обращает внимание, например, Кардамы и делает вывод о том, как должен вести себя мужчина. Это то, что в психологии называется избирательность восприятия. It's the same thing when Prabhupada said that all the men should remain brahmacharis and all the women should become married. And somebody asked him, Prabhupada, how is it possible? And Prabhupada said, you figure it out. Это подобно тому, как Шрила Прабхупада сказал, что все мужчины должны оставаться брамачари, а все женщины в Искон должны выйти замуж. И ему задали вопрос, а как же это возможно? Прабхупада сказал, вы сами с этим разберитесь. When I was a young devotee, I think as brahmacharis, we only noticed the parts of the Bhagavatam, quote unquote, the deep well parts, because we wanted to stay brahmachari. So that we didn't see anything like grihastha life is good. That didn't exist. Only the deep well existed. That's all we saw. Когда я был молодым брамачари, и мы читали Бхагаватам, мы обращали внимание только на то, что я называю глубокий темный колодец, вот этими частями Бхагаватам, где описывались негативные аспекты семейной жизни. Мы просто не замечали какие-то позитивные описания жизни грехастхи в Бхагаватам. So it's definitely
a reality that when we all read Prabhupada's books, we will understand things, not all of us, but some of us will understand slightly differently than another devotee, because that's the nature of subjective reality. It's who we are. We see things in a certain way. So that's a reality we have to just acknowledge and live with. И когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, то мы... I'm sorry, Mahatma Prabhu, I was diverted by comment in the chat. Could you please repeat? Oh, yeah. Your We sentence? when it's not that every devotee who reads something Prabhupada says is going to understand it exactly in the same way every time. And we have to accept that reality. И мы должны принять реальность, принять тот факт, что, читая книги Шрилы Прабхупады, разные преданные будут по-разному воспринимать и интерпретировать то, что там написано. Не так, что каждый преданный будет делать одни и те же выводы. So I have a 20-year-old daughter, so I get to hear how she sees Prabhupada. У меня дочь, ей 20 лет, и я от нее слышу о том, как она воспринимает Прабхупаду. You know, she's funny, but she says things like, look at, if men are going to decide if a woman can or cannot be a guru, well, then why can't the women decide if the men can or cannot be sannyasis? It's just, you know, how her mind works. Иногда она говорит забавные вещи. Например, она говорит, если мужчинам отведено решать, могут или не могут женщины быть гуру, тогда почему не доверить женщинам решение такого вопроса, может или не может мужчина быть саньяси? Probably a good idea. Возможно, это была бы хорошая идея. But it just shows how, according to our position, our knowledge, our age, our culture, we see things differently. Но это показывает, что в соответствии с нашим положением, с нашей культурой, с нашим возрастом, мы смотрим по-разному на разные вопросы. So, Maharaj, your point about respect, I think, was hit the nail on the head. That's the ultimate unifying force. И, Махарадж, я думаю, то, что вы сказали о принципе уважения, это, вы, так сказать, забили гвоздь, да, буквально так. То есть это очень важный, основополагающий принцип вы утвердили. And that was a point I made when we get to this point where I don't like you because you don't agree with me. So I lose my respect for you simply because you don't agree with me. It's very immature. Вот об этом я говорил, когда есть такое настроение, что ты мне не нравишься, потому что ты со мной не согласен. Таким образом, я утрачиваю уважение к другому человеку, и это очень незрелое отношение. And I think one of the most telling things, at least for me, is the breakup of the Gaudiya Math, because these disciples of Srila Bhakti Siddhanta were much more qualified than we are, and they were challenged in getting along. И я думаю, для меня самый яркий и такое самое важное откровение – это раскол Гаудия Матха, потому что эти ученики Бхактисиданта Сарасвати Саньяси, они были намного более зрелыми, чем мы, и они не смогли ужиться. And Prabhupada told us how sometimes he would be criticized for the strategies he was using in his preaching. And so it just shows that it's so difficult to formulate a unified cooperative movement. И Прабхупада говорил нам, что иногда его критиковали за стратегии, которые он использовал в своей проповеди. И это показывает нам, насколько трудно создать единое движение. You know, when Prabhupada went to the West and he was writing back to his godbrothers, his mood was, hey, I did it. It works. Let's come on over. Let's do this. This is what Bhakti Siddhanta wants. And there was no response. He was in shock. И когда Прабхупада приехал на Запад, он писал письма своим духовным братьям, и эти письма были в таком настроении. Послушайте, я приехал, у меня получилось, это работает, это то, чего хотел Бхактисиданта Сарасвати, давайте будем сотрудничать. Но его письма остались без ответа. So that just shows. He went to the extent while writing to one of his godbrothers, he said, I'm ready to become a member of your society, but you please, help me in this preaching. I'll become a simple member of your society. Yeah, He was already, Acharya, with such a success. Nevertheless, he was ready to come to this level. Yes. Более того, Шрила Прабхупада писал своему духовному брату,
приезжайте сюда, помогите мне, я готов стать простым рядовым членом твоего общества, давайте будем вместе трудиться. Хотя при этом Срила Прабхупада был уже ачарьей, был лидером движения, но он готов был даже на это. Well, this is such an important point because some people use Prabhupada starting ISKCON as an excuse for them to leave ISKCON. Это очень важный момент, потому что некоторые люди используют пример Шрилы Прабхупады, который основал ИСККОН, в качестве оправдания для себя, когда они покидают ИСККОН и создают свое общество. So by answering, there are 2 points which are pointed out here. How to avoid the situation when devotees are divided into the opposing parties according to their convictions. I would say that to avoid this situation, we will not be able to avoid. I agree with this. This situation will repeat again and again and again. But how to deal with this situation is to establish the culture of respectful dialogue. You know, this opposing parties will not be a destructive force within our society if there is a respectful dialogue and people appreciate, you know, the different points of view each other, you know, hold and, you know, coexist peacefully with other people, not fighting with each other. So that's my answer to this. Один из подвопросов был, как избежать ситуации, когда преданные делятся на противоборствующие кланы в зависимости от своих убеждений. И я полностью согласен с вами, избежать этой ситуации невозможно. Но если говорить о том, что делать в этой ситуации, то я хотел бы подчеркнуть важность уважительного диалога, который позволяет людям с противоположными точками зрения оставаться в едином обществе, оставаться в одной организации. And then there is another question, why there is such a, you know, powerful or strong polarization of different opinions. Maybe we don't have an open forum. I would say we have too many open forums, and they're all completely unproductive. It's not the lack of open forum or open discussion. It's the lack of culture of how to hold these discussions. Forums are there, culture is not there. И также здесь под вопрос, почему сейчас возникает такая сильная поляризация противоположных точек мнений? Может, нам не хватает какого-либо открытого форума, где обсуждались бы эти вещи или чего-то еще? И я бы сказал, что открытых форумов достаточно, нам не хватает, но они непродуктивные, обсуждение на них непродуктивно. Поэтому проблема не в недостатке открытых форумов, а в недостатке культуры этого общения. You know, when you start discussing these points, like I personally avoid all this contradictory, you know, things, all these debates. I don't like it. And one of the reasons is that you try to say something philosophically and you encounter with such a negative emotions, so much hatred, you know, how you can discuss philosophy in this atmosphere of hatred and total disrespect. There's no question of philosophy. It's just degrading your consciousness, even if you enter into these discussions. Я лично избегаю обсуждения таких противоречивых точек зрения по той причине, что когда говоришь, когда высказываешь свою точку зрения, философски обосновываешь какую-то точку зрения, сталкиваешься с таким потоком эмоциональной критики и какого-то негатива, что как можно обсуждать философию в такой атмосфере ненависти и неуважения? Therefore, the word maturity, right? Yeah, it's a lack of maturity and lack of culture. Lack of maturity and lack of proper culture and proper respect, which is very destructive for the society. Поэтому проблема в недостатке зрелости.
Проблема в недостатке зрелости, в недостатке уважения, что очень разрушительно, деструктивно для общества и разрушает, подрывает саму основу существования общества. Which is so interesting because Trinadapi Sunichena, Yes. Sororapi Suhish. You know, how many times have we recited that verse? And it still seems to be floating here. It's hard to get it here. И интересно, что мы столько раз цитируем этот стих «Тринада Писуничина», но, похоже, он так и остается на уровне головы и не проникает в сердце. A few months ago, I was giving class and I was saying, when you talk about humility or respect or appreciation or anything, we need to dissect it down and look practically. What does that mean? How, if I'm respectful, what does it look like on the ground? Otherwise, it stays like such a conception, you know, like I respect everyone. But in fact, we may be acting disrespectfully and not noticing it, not knowing it or aware of it. Несколько месяцев назад я читал лекцию, мы говорили о смирении, о уважении, о том, чтобы ценить других. Я сказал, что нам нужно проанализировать эти вещи и понять, как они проявляются на уровне поведения, на уровне действий. А иначе мы можем парить в возвышенных сферах, но при этом говорить о уважении, но при этом поступать совершенно неуважительно. I think one of the, at least for me personally, one of the fundamental problems we face is that as we're maturing in devotional service and becoming leaders, we're not always manifesting the necessary Vaishnava behavior and qualities, and people see that, and it's what's the word? It's discouraging for people. If we see senior devotees not, you know, like you say, respectful dialogue, etc. Когда преданные становятся более старшими преданными, более зрелыми, достигают определенного положения, но не развивают соответствующих качеств, соответствующих этому положению, и это очень расстраивает и обескураживает других преданных, когда они видят человека, занимающего определенное положение, но не имеющих соответствующих этому духовных качеств. So, Maharaj, I was thinking, I've often thought a public display of respectful discussion sets such a good example for everybody. This is how we deal with these issues. Like we say, these are natural issues. We're different. We see things differently. But this is how we do it, humbly, an amanina manadena discussion. This is what it looks like. I'm listening empathetically, I'm understanding, etc. And we're trying to come to the 1 + 1 = 11. Take my idea, your idea, let's come up, maybe we have a better idea. Did I say too much? Yes, I would like to ask you to speak shorter sentences. И знаете, Махарадж, я думаю, что конструктивный подход к этой проблеме – это показывать пример такого уважительного диалога, уважительного обсуждения проблем, когда мы слышим друг друга и понимаем друг друга, рассматриваем с разных точек зрения и приходим к тому, что 1 + 1 = 11, когда мы можем брать лучшее из точки зрения друг друга. You know, you were making the point of the value of diversity. And I think that's such an important point, to appreciate the diversity. Otherwise, we'll be out of balance. И вы говорили о ценности многообразия, и, на мой взгляд, это очень важно, ценить существующее разнообразие, многообразие, иначе мы потеряем баланс, потеряем гармонию. It's like Varnashram. Krishna didn't just create Brahmins, he created everybody. So we all think differently, that's healthy, creates balance. Как, например, Варнашрама. Кришна создал не только браманов, он создал разные типы людей, поэтому естественно, что мы думаем по-разному, и мы разные. I think implicit in this question was another question. When we see senior devotees disagree, how does the average devotee, what does he think? How does he deal with it? How does he process it?
I think we should address that also. Я думаю, в этом вопросе подразумевался такой подвопрос, как относиться к тому, к несогласию со стороны старших преданных, как обычные рядовые преданные должны относиться к этому и реагировать, когда старшие преданные проявляют несогласие. And then it's even a bigger problem when one senior is publicly criticizing on YouTube some other senior devotee. Now what do? И еще большая проблема заключается в том, когда кто-то из старших преданных открыто в записи на Ютубе критикует другого старшего преданного. Что тогда с этим делать? Then it gets worse when that devotee being criticized is your guru, or even if the person criticizing is your guru, that makes it very difficult for you. What do then? И ситуация усугубляется, когда тот, кого критикуют, является гуру, или тот, кто критикует, так в открытом форуме является гуру. Что тогда делать с этим? This is the perfect carrot for aparad that Maya dangles in front of you. И это Perfect carrot. идеальная морковка, которую Майя держит перед вами, побуждая вас совершить апарадху. And I think that's your point, Maharaj. We have to come out of these controversies without committing offenses. And that's the easiest time to make an offense is during these controversies. It's just natural. И я думаю, именно об этом вы говорили, Махарадж, что нам надо научиться иметь дело с такими ситуациями, не совершая аппарат, потому что такие ситуации — это очень благодатная почва для того, чтобы совершить оскорбление. Because nothing can destroy us like aparad. Потому что нет ничего более разрушительного для нас, чем аппаратхи. So certainly Maya would try to facilitate that. И, несомненно, Майя будет стремиться усиливать это. You know, when you were talking about respect, the ability to appreciate the good in someone that I disagree with becomes a bit of a challenge, depending on how much I disagree with them. И знаете, когда вы говорили о уважении, я подумал, что эта способность видеть хорошее в другом человеке, с которым я не согласен, может быть настоящим вызовом. И это зависит от того, насколько глубоки наши разногласия. The more I disagree, the easier it is to see what's wrong with them, the more difficult it is to appreciate. И чем больше наши разногласия, тем легче видеть недостатки в другом человеке, и тем труднее становится ценить его. And So we we start need direct. demonizing the other person. The demonizing process starts. Итак, мы начинаем демонизировать другого человека. So we need to recognize these challenges as like amazing opportunities for us to commit offenses if we're not careful. И поэтому мы должны очень ясно понимать, что такие ситуации, в таких ситуациях очень легко совершить оскорбление, если мы не будем осторожны. And also, it's a great time to ask ourselves, what is going on inside of me if I don't like this devotee just because they don't agree with me? Like, what is that saying about myself? It's a very interesting question. И также в таких ситуациях очень хорошо задать себе вопрос. Sorry, which question? What is wrong? What's going on inside of me that I would end up hating or disliking a devotee just because they think differently on a topic, or I don't agree with how they think on a topic. Да, в таких ситуациях очень хорошо задать себе вопрос, а что со мной не так? Почему так происходит, что я начинаю ненавидеть, чувствовать неприязнь к этому преданному просто потому, что он не согласен с моей точкой зрения? Почему я так делаю? And that's what Maharaj was referring to. When you make these ad hominem attacks, you're attacking people's character because you get emotional and you're no longer talking about philosophy. И об этом говорил Махарадж, когда появляются нападки на личность другого человека, появляется эмоциональная неприязнь, а не философское обсуждение. Another thing. We just start labeling him without really recognizing his points. Yeah. Да, мы просто начинаем вешать ярлыки на человека и не обращаем внимания на то, о чем он говорит, не рассматриваем это.
Another thing I've noticed is that what blurs discussions is assumptions we make about the person we're debating with. И еще один момент я заметил, что очень сильно препятствует обсуждению полноценной дискуссии по какому-то вопросу наши установки в отношении другого человека, наши какие-то предвзятые отношения к нему. I was accused of being a feminist because I asked husbands to be nice to their wives. Например, меня обвиняли в том, что я феминист, потому что я обращался к мужьям и просил их по-доброму общаться со своими женами. So now if we're going to discuss Varnashram, from the beginning, they'll say, well, Mahatma Prabhu, he's anti-Varnashram because he's a feminist. So we can't have a discussion about Varnashram with me because they'll attack me right from the beginning based on assumptions. И, например, если вдруг мы решим обсуждать Варнашраму, и кто-то может сказать, Махатма Прабху, он феминист, и таким образом с ним невозможно обсуждать тему Варнашрамы, и тогда сама возможность философского обсуждения будет закрыта на основе каких-то предрассудков, установок в отношении другого. But the problem is, learned devotees sometimes do this. Но проблема в том, что иногда знающие, ученые преданные так поступают. So it's something we all need to be aware of in our own consciousness. Поэтому всем нам нужно осознавать в себе эту склонность к тому, чтобы смотреть на другого сквозь призму определенных установок. Нам надо это осознавать и не поступать так. I have a question to you. Yes. Because oftentimes people who take this attitude within our society, they try to prove their attitude or their behavior by quoting Bhaktisiddhanta Saraswati, saying that Bhaktisiddhanta Saraswati, that was his mood, he was uncompromising, and by doing all this kind of stuff which we are talking about, you're just, compromising. So how would you answer to this? So where is this, the dividing line, fine line between the compromise with the truth and, respectful dealings and trying to understand other points of view and accommodate other points of view and reconcile opposing points of view and something like this. Let him translate, I'm sorry. Махарадж, может быть, вы переведете, просто лучше будет для преданных. Я говорю о том, что я не знаю, на каком моменте ты перевел. Ты вообще ничего... Да, я ничего не переводил. То есть вот с самого начала ваш вопрос, Махатма. Часто люди, я задал Махатме Прабху вопрос, очень часто люди, которые занимают такую позицию в обществе, они пытаются доказывать правоту свою, цитируя или приводя в пример Бхактисиддханту Сарасвати, говоря, что он занимал такую бескомпромиссную позицию, и что именно такая бескомпромиссная позиция, и только она имеет право на существование. Я спрашиваю, где та тонкая грань, которая отделяет нашу склонность к компромиссам и пытание пренебречь истиной и как-то пойти на компромисс от уважительного отношения к другому, попыток примирить противоположные взгляды и так далее. То есть где эта грань, которую хотелось бы не перейти, когда мы вдруг уже предали истину в попытках своих выслушать другого, понять другого, как не опуститься до компромиссов. I think it happens sometimes when the person who's arguing siddhanta elevates a detail to a principle and then starts criticizing people for adjusting principles, which is unfair. Я думаю, иногда бывает такое, что человек
защищающий сиддханту, так сказать, он возводит какую-то деталь в статус принципа и начинает провозглашать эту деталь как нечто принципиальное, и это неправильно. And one would think if it is a siddhanta, it wouldn't be controversial. So he wouldn't have to argue in the first place because we'd all be doing it because we all understand here's the siddhanta. I'm sorry, could you please? If it was actually siddhanta, rather a principle rather than a detail, there wouldn't be an argument. Ага. Тогда как на самом деле, если бы это действительно было бы сиддхантой, а не просто какой-то деталью, тогда и спорить было бы не о чем, потому что не было бы предмета для спора, было бы очевидно, что это сиддханта. I mean, obviously there's a concern that we deviate from Prabhupada. So I appreciate people who exhibit that concern. But like you say, I think it requires a cultural context to be able to do it effectively. Otherwise, you just turn people off. And everybody they don't want to listen to you because they perceive you're being disrespectful. Несомненно, есть опасность того, что мы отклонимся от Шрилы Прабхупады, и я ценю преданных, которые высказывают беспокойство о том, что такое может происходить, и поднимают эту тему. Но, как вы сказали, это нужно делать с правильной культурой, а в противном случае это просто выключает людей, и люди не хотят слушать то, что вы говорите. And it's also interesting because some of the people you're talking about don't want a dialogue. They want a monologue. They want a monologue, not a dialogue. И интересно, что некоторые люди, о которых вы говорите, они на самом деле не хотят диалога, они стремятся к монологу, а не к диалогу. I have personal experience because working on the Sabha, we invite different people to discuss with us. Some are very vocal, but they don't want to discuss with the group, which is interesting. У меня есть личный опыт в этом, свой собственный опыт, потому что, работая в сообществе преданных, сабха, у нас был такой опыт, что мы приглашали каких-то преданных, которые активно провозглашают свою точку зрения, мы приглашали их обсудить, но они не хотели этого, то есть они очень активно провозглашают свою идею, но не готовы обсуждать ее с группой других преданных. I think it goes back to your point of respect. И я думаю, что нам нужно, что все сводится к тому, о чем вы говорили, к теме уважения. You know, I could have tremendous respect for you, but I could disagree with you, and I could tell you that. У меня может быть большое уважение к вам, но при этом я могу быть не согласен с вами, и я могу открыто сказать вам об этом. But when it comes down as condescending, like, what do you know? You know, I've been a devotee longer than you. I'm a little older than you. What do you know? Yeah, that doesn't work. There's no Trinata Pisudicina there. So it's natural that what you're talking about naturally, it doesn't work. It only works with a few fanatics, but for the general society, it's too one-sided to be all-encompassing for people to buy into it. That's what I've seen. Но когда возникает такое снисходительное, пренебрежительное отношение к другому, и человек говорит: я старше тебя, я дольше тебя в движении, да что ты вообще понимаешь в этом вопросе, то тут уже диалог невозможен. Это может работать в каком-то узком кругу нескольких фанатиков, но на уровне целого общества такая идея не может быть объединяющим фактором. You know, also, there are devotees who are very outspoken without speaking. They just go do something that we can all can see, and that speaks louder than words. И бывает, что некоторые преданные, они ничего не говорят, но они своими действиями показывают и утверждают определенную точку зрения, и их действия, они говорят громче, чем их слова, которые они не произносят. They might create an eco-village, they might create a community that's very harmonious. And so what they want to say to the world, they're demonstrating, which is a far more effective way to do it. И Isn't it? такие преданные могут создать дружную общину или создать сельхозобщину. И таким образом они создают что-то ценное, и это говорит сильнее, чем любые слова. Они показывают наглядный пример для всего мира. You know, some people
are promoting very liberal ideas, some very conservative ideas. And we'll just say, how's it working? How's it going for you? You know, show us. We want to И, see. We'll surrender if it, you know, if you can show us it works. Of course, we'll surrender. So I и think that's important. кто-то может продвигать более либеральные идеи, а кто-то может придерживаться более консервативных идей. Но мы задаем естественный вопрос: а покажите, как это работает. Если мы увидим, что это работает, мы с радостью последуем за вами. Мы хотим увидеть, как это на практике. And then you know, the other problem is you have a conservative approach. It works in India, and then you get on the bandwagon. The whole world should do this, and you try that in the West. That people will throw pie in your face. So you know, we have to, you know, be. Even though I may say this is a siddhanta, yeah, okay, that's true. But the application, the way you're doing it in India, it's not going to work in the West at all. People will reject it. Другой момент: определенные консервативные идеи могут работать в Индии до какой-то степени, но они неприменимы на Западе, и человек может начать пропагандировать их на Западе, но при этом столкнуться с полным неприятием. Maharaj, what's your experience? You're experiencing that the arguments are, a lot of them are siddhantic, or they're more just on details? And Well, they're it's usually about the detail. It's usually about the ego, to establish one ego over another ego. You know, you look at a certain nature, conditioned nature, and you try to prove that this is the only correct nature and correct attitude, and you're doing it at the expense of others. I was thinking, you know, when you said about this, Прошу when прощения, you gave the Махарадж. example of people. Oh, okay, sorry. Да, Махатма Прабху Please спросил Махараджа, какой ваш опыт? В основном эти споры касаются принципов или деталей? И Господин Махарадж сказал, что, конечно, в основном эти споры о деталях, и люди просто пытаются утвердить свое эго, и диалог идет, ну, разговор идет на этом уровне. Да, за счет других. Самоутвердиться за счет других. When you gave this example about people who just don't, who want to be heard and proclaim their opinions very loudly, but become very insecure when it comes to the open dialogue. It's very interesting because it really betrays the inner weakness of the people. If you're really so strong inside and have such a strong conviction, why couldn't you respectfully discuss it with other people? yes. It's possible. И когда вы говорили, приводили примеры, что подчас преданные очень громко провозглашают свою точку зрения, но не готовы обсуждать ее с другими, это интересный момент, и это указывает на определенную внутреннюю слабость человека, потому что если ты так уверенно и убежденно проповедуешь свои идеи, почему ты не можешь обсудить это с другими людьми? It's very disheartening. The whole situation is very sad, and I think it's a moral responsibility of our generation of devotees, or at least senior devotees in ISKCON, to try to establish this culture of respectful dialogue. Without this, the society will be just torn apart and will be basically destroyed by all these contradictions. И вся эта ситуация очень печальна. Я думаю, что моральная, нравственная обязанность нашего поколения преданных — утвердить культуру уважительного диалога в обществе. В противном случае наше общество будет растеркано и расколото на куски этими противоречиями. Because what I also can see is that usually the followers, they exaggerate, they don't follow the leader. They exaggerate what he does. They make caricature out of it. They really imitate and make the things worse. You know, if the responsible, mature people are not capable of discussing it, what can we expect from the followers?
Потому что я часто замечаю такую тенденцию, что последователи лидера, они еще больше усугубляют как бы его точку зрения, и еще хуже все становится. И если даже лидеры... Карикатуривают ее, доводят до Ага. абсурда. Мгм. И если лидеры не способны обсудить ситуацию, решить ее, то что уж говорить о последователях, все становится только хуже. He built a house in which only one opinion can live. Он построил дом, в котором может существовать только одно мнение. I don't think so. Yeah. Нет, я не думаю, что это так. Well, at least the beginning of the solution is awareness that this is the challenge, the challenge we face right now in the evolution of ISKCON. И я думаю, что начальным этапом решения этой проблемы будет признание самого факта существования этой проблемы и понимание, что именно это является главной задачей на данном этапе развития ИСККОН. And I think we can all see that unless we master this, then it's very easy to faction into many movements, which is exactly what Prabhupada feared the most would happen. И я думаю, совершенно очевидно, что если мы не научимся этому диалогу, такому уважительному общению, то мы расколемся на множество разных маленьких движений. Именно это наблюдал Срила Прабхупада. Именно этого боялся больше всего Срила Прабхупада. And just like you're talking about the leaders, how they have to exemplify respectful dialogue, it's going to it'll fall upon the next generation also. Вы сейчас Even if we говорили... don't, at least I think the next generation is going to look at us and go, there's a lot of things you didn't do, but don't follow the bad things, just follow the good things. Вы сейчас говорили о том, что такова обязанность лидеров установить эту культуру уважительного диалога. Я думаю, что даже если мы не сможем этого сделать, эта обязанность, эта задача, она перейдет к следующим поколениям, и это ляжет на их плечи. We don't know what we're going to leave the next generation. We don't know how we're going to evolve. And what we hand over may not be perfect, but at least if they understand what to do, they don't have to continue doing what we didn't do well. I think that's an important message also. И, может быть, даже мы не сможем этого сделать и не сможем установить эту культуру, но мы можем передать эту задачу следующему поколению, и они увидят. Мы не знаем, что мы передадим следующему поколению, в каком состоянии мы передадим ИСККОН, но, по крайней мере, они могут увидеть, что такая задача есть, и мы не смогли этого сделать, и они будут это делать. It will be much more difficult for the next generation to do it, especially if they didn't see the proper example, among those people who were naturally unified, because, the further we're away from Prabhupada, the more difficult it is. Now, Prabhupada's personality, his mood, his desire is a very strong unifying factor. If those people who are under this influence of Prabhupada's desire, because Prabhupada was so strong and so outspoken and so vocal about this, that all his disciples, they know Prabhupada wants the unity. Prabhupada wants the unity, not without diversity, with the diversity, but he wants the unity. He wants to unify ISKCON. But then when it goes further and further and further, this urgency or relevance of Prabhupada's personal desire becomes a little, distorted or weakened by the time, influence, and everything else. So I think it's the need of the moment for the leaders to understand that this is what Prabhupada wants. He, by all means, doesn't want the Gaudiya Math scenario. Definitely. It's interesting, I remember... You want to say that in Russian first?
I don't know. Okay, sorry. Krishna, I'm trying to remember. Махарадж, может быть, вы скажете, чтобы преданные это услышали. Говори, переводи, пожалуйста. Ага. И Махарадж сказал, что следующему поколению преданных это будет сделать намного труднее, чем нынешнему, потому что если нынешнее поколение лидеров не сможет показать этот пример единства, при том, что это естественно ожидается от них, они непосредственные последователи, преемники Шрилы Прабхупады, они очень ясно слышали от него это послание о необходимости сотрудничества, о необходимости единства, единства в многообразии. Если они не смогут этого показать, то, естественно, это будет гораздо труднее сделать следующему поколению преданных. It's interesting. There was one of the leaders of Gaudiya Math, of modern Gaudiya Math, and he was glorifying the history of Gaudiya Math, and he said that this is what the split of Gaudiya Math was the best thing which could happen, because all the different leaders, they became independent, and everyone did so many things. Everyone, became very, very daring and achieved something. Интересно, что один из лидеров современного Гаудия Матха, он как-то сказал, комментируя историю Гаудия Матха, что раскол Гаудия Матха был очень важным и очень удачным событием, потому что общество разделилось на множество организаций, каждый лидер, и каждая из этих организаций добилась многого, и каждый лидер, он смог полностью проявить себя и чего-то добиться. But opinion of Prabhupada is completely opposite. He said that the whole organization becomes useless, and everyone became useless because they couldn't follow the order of the Guru to cooperate with each other. Но у Шрилы Прабхупады была прямо противоположная точка зрения на этот вопрос. Он говорил, что вся организация стала бесполезной, и все стало бесполезным, потому что ученики Бхактисиданта Сарасвати не смогли выполнить приказ своего гуру, сотрудничать. Sometimes I think that was divine arrangement, so we would have that example in front of us. Иногда, Prabhupada said, don't do this. So we know what not to do, that helps. Иногда я думаю, что это была божественная воля, потому что это дало возможность нам иметь этот пример перед своими глазами и видеть, что не нужно, как не нужно поступать. Прабхупада говорил нам, не повторяйте пример Гаудия Матха, не делайте так, как они. Sometimes when I look at these things, I just see human nature operating, and human nature tends to degrade things if we don't control it. Иногда, когда я смотрю со стороны на такие события, у меня складывается мнение, что здесь проявляется человеческая природа, и человеческая природа ведет к деградации, если мы не будем ее контролировать. Prabhupada expected us to be better than just giving in to our natural inclination for independence, non-cooperation, and so forth. He wanted us to do better. Прабхупада ожидал от нас большего. Он думал, что мы сможем поступать лучше, чем просто следовать своей естественной, так сказать, человеческой природе, склонности к независимости и индивидуальности. And one beautiful meditation that I like to share and I think of often is that if we can cooperate, that will make Prabhupada smile. So this is directly a high level of bhakti, because it's giving great pleasure to our spiritual master. И одна прекрасная медитация, о которой я часто думаю, я хотел бы ей поделиться. Я думаю о том, что когда мы сотрудничаем, это вызывает улыбку Шрилы Прабхупады, и это уже высокий уровень бхакти, если мы можем удовлетворить духовного учителя своими действиями. Sometimes I have this drama in my head. You go back to Guided, you see Prabhupada, and he has a list. Why didn't you do this? Why didn't you do that? Why did you do this? And you think of it now, like, what would Prabhupada say? You saw there was a problem. You contributed to it. You contributed to the conflict. Why did you do that? Why didn't you unify? So I like to think like that in my head. What would Prabhupada say that I wasn't doing, that I should have done, or things I did that I shouldn't have done? And I think this is one of them. Why didn't you cooperate? Why didn't you work together? Why were you independent?
Иногда у меня возникает такой образ в голове, и мне нравится об этом думать. Я представляю, как я возвращаюсь в духовный мир, и Шрила Прабхупада спрашивает, а почему ты не сделал этого, почему ты не сделал этого, почему ты не сделал этого? И эти вопросы можно задавать себе уже прямо сейчас. Например, мы можем спрашивать себя, ты же видел эту проблему, а что ты сделал для ее решения? Ты только масло подлил в огонь, ты только усилил ее. И мне очень нравится эта медитация, и мы можем задавать себе этот вопрос, а почему ты не сотрудничаешь? Yeah. I have to make an admission, a confession. I'm very independent. И я должен сделать чистосердечное признание. Я очень независимый человек. Yeah, for me to sit around in meetings and nothing's happening, and it's like I just want to just do it, get my people and do it. Для меня сидеть на встречах, где ничего особо не происходит, это аскеза. Для меня проще что-то сделать, собрать команду моих людей и сделать что-то реальное. But sometimes it's better not to do it and wait and do it with a bigger group because that's what Prabhupada wants. Но иногда лучше make так him не happy. поступать. Подчас лучше не поступать так. Лучше сотрудничать с большой группой преданных, потому что этого хотел Шрила Прабхупада. Это приносит ему счастье. So sometimes for me, it's difficult. It's a great austerity. Поэтому иногда для меня это трудно, это большая аскеза. You write a book, put it to the BBT, you'll get like 5 editors looking at it. Если, Cutting it apart, it's not easy. если написать книгу и предоставить ее в BBT для издания, то 5 редакторов будут редактировать эту книгу и разделят ее на кусочки. Это нелегко. So that's my personal strength is knowing that, well, this is what Prabhupada wants. So where's the question of success outside of that? И это то, что вдохновляет лично меня, когда я понимаю, что этого хочет Шрила Прабхупада, и без этого не может быть и речи об успехе. There are interesting questions here in the list of questions. I don't know if we should go through it or continue churning this topic because this topic is endless. But there are interesting points. So maybe we should answer some of the questions, try to answer some. If you want, yeah, I think we made the points for this topic. I think we're just putting the whipped cream on top of what is already there. So yeah, we could go on. Махарадж говорит, что здесь есть в списке вопросов есть интересные вопросы. Мы, наверное, не сможем сейчас их рассмотреть. Вот, но здесь интересный вопрос, углубляющий эту тему. Это обширная тема. Не, я как раз сказал, может быть, перейти к другим вопросам. Простите. Например, 4, 5, 6, интересно. То есть любые, ты, пожалуйста, веди обсуждение. Хорошо, то есть мы продолжаем, да? Да. У нас еще 10 минут. 20 почти. Хорошо, тогда давайте перейдем к следующему вопросу. Он непосредственно связан с тем, который мы обсуждали. Как понять, где истинное послание Шрилы Прабхупады, а где нет? Как относиться к спорам между более консервативными и либеральными, преданными? Где же золотая середина? Возможно, это уже рассмотрели, я переведу на английский. How can we understand what is to be considered a genuine and authentic interpretation of Srila Prabhupada's message, his will, and what is not? How should we understand the disputes between conservative and liberal devotees? Where is the so-called golden mean or happy medium between this? The middle road. Middle road, yes. I can say one thing. There's a place for everything. Я могу сказать одну вещь. Для всему есть свое место. Sometimes we talk about the wife serving the husband and helping the husband facilitate his service. Иногда мы говорим о том, как жена помогает мужу и помогает мужу в его служении. Her place in the home, being the housewife and so forth. О ее месте в доме, о ее роли домохозяйки и так далее. То, что
дома, она должна сидеть дома и заниматься. Да, что такова ее роль, она должна сидеть дома и заниматься домашними делами. And then some woman joins the movement. She has a PhD. She's thinking of an academic career. And so naturally, for her, probably those ideas, traditional ideas of a woman and a housewife, are not attractive. И вот определенная женщина присоединяется к нашему движению, и, например, у нее есть ученая степень и определенная академическая карьера, и, естественно, для нее такие представления о женщине, как о домохозяйке, не будут привлекательными. And I think the problem is to make a big deal about either one. Either one is not a big deal. And when we make it a big deal, then we create a problem. It's just, they're natural. Different women will have natural inclinations and they can all serve Krishna. It's not a problem. Don't make it a problem. It's not. И я думаю, что проблема возникает, когда мы начинаем придавать слишком большое значение и абсолютизировать какую-то одну точку зрения. На самом деле это не так принципиально. У разных женщин есть разные природы, и они могут использовать их в служении Кришне. Не надо делать из этого проблему. There always are going to be devotees who want to live a more traditional lifestyle. You don't have to create them. They already exist. They want that. That's who they are. Всегда будут преданные, склонные к более традиционному образу жизни. Таких преданных не нужно создавать, они есть. Это естественное проявление их природы, они уже таковы. And there are always going to be devotees who find modern life and preaching through that means more comfortable. And Prabhupada didn't make a big deal about either one. To one at the cost of the other. He was okay with both. И также всегда будут преданные, более склонные к современному образу жизни, к проповеди. И Прабхупада никогда не делал из этого большой проблемы и не абсолютизировал что-то одно в ущерб другому. И то, и другое может быть использовано в служении Кришне. Take the book distributors and say, okay, we're taking you to the farm to milk cows for the rest of your life. They all, not some may like it, but not all. Some will say, put me on the street. That's where I belong. Different nature. Например, It's all right. Если сказать распространителям книг, что с этого момента вы будете жить на ферме и до конца своей жизни доить коров. Кому-то это может понравиться, но, вероятно, многим не понравится, и они скажут, верните меня назад на улицу, я хочу проповедовать. I have a story that I think can explain this. У меня есть одна история, которая хорошо иллюстрирует этот момент. Once Brahmananda Prabhu came to our restaurant in San Diego, and when he was leaving, we offered him a drink. Do you want orange? Do you want lemon? And he said, I want both. I'll take both. Однажды Брамананда Прабху пришел в наш ресторан в Сан-Диего, и когда он уходил, мы предложили ему напиток лимонный или апельсиновый. Мы спросили, что вы хотите. Он сказал, я хочу и то, и другое. And then he explained his answer. И потом он объяснил, почему он так сказал. He said, Prabhupada asked him to do something new. And he said, so Prabhupada, you don't want me to continue doing what I was doing? And Prabhupada said, no, I didn't say that. I just wanted you to add this to it. Он сказал, Прабхупада попросил меня заняться чем-то новым. И я спросил, чем-то другим. Я спросил, Прабхупада, вам не нравится то, чем я уже занимаюсь? Прабхупада сказал, нет, это хорошо, просто добавь еще вот это. Do we need Gurukula? Yes. Do we need Bhakti Vedanta Institute? Yes. Do we need book distribution? Yes. Do we need college preaching? Yes. Do we need seminars on this? Yes. Do we need living off the land, cow protection? Yes, yes to everything. We need it all, side by side, simultaneously. Нужны ли нам гурукулы? Да. Нужен ли нам институт Бхактивиданты? Да. Нужна ли нам проповедь в колледжах? Да. Все это нужно нам вместе. Мы нуждаемся во всем этом. I think it's kind of part of the same discussion we were having, because I think it's the best. I think the whole world should do what I think. Everyone should milk cows because, if you milk cows, then everything good comes. So everybody moved to the farm and milk cows. And all right, it's good. We should protect cows, definitely, but that's not the only thing Prabhupada gave us. Я думаю, это продолжение
того, о чем мы уже говорили ранее, нашей склонности, что если мне что-то нравится, я склонен это абсолютизировать и думать, что всем должно это нравиться, и все должны этим заниматься. Who knows what Prabhupada said is the most important service? Anybody know? Кто знает, что Шрила Прабхупада называл самым важным служением? Like about 5 different things, the most important service. И может возникнуть 5 разных ответов, что Шрила Прабхупада называл самым важным служением. Isn't it? Не так ли? Book distribution, Gurukul, Bhaktivedanta Institute, Varnashram, you know. Распространение книг Гурукула, Институт Бхактивиданты, Варнашрама. Yeah, so Paintings for Krishna, doing dramas for Krishna, yeah. Ставить спектакли для Кришны, рисовать simple картины для living, Кришны. high thinking, Простая жизнь, возвышенное мышление. crop protection. Шита коров. A lot of times I'll go somewhere to do a program, right? And nobody's wearing a dhoti, nobody's wearing a sari. And I go, is this Krishna West? And I go, no, this is just how we are, you know? So things happen, people are different. Things happen naturally. Иногда я приезжаю куда-то, провожу программу, и никто из присутствующих не носит вайшнавскую одежду. Нет ни дхоти, ни сари. Я спрашиваю, что это значит, что Кришна Вест? Нет, ну просто мы такие, вот так вот у нас устроено. Поэтому люди разные. And you go somewhere else, and every woman has her head covered, and they're all housewives, and you know they're happy. That's what they like. So wonderful. Do it. Потом я приезжаю в другое место, и там у всех женщин покрыты головы, они все занимаются домашними делами, сидят дома, и им это нравится, они счастливы. Таким образом, люди разные, если что-то подходит, то да, You know живи так. how many times Prabhupada said, you cannot force, everything happens by love. So many times he said that. You cannot force people. They have to do it out of inspiration and love. Очень, очень много раз Шрила Прабхупада повторял, невозможно заставить человека, невозможно ему что-то навязать. Все происходит благодаря любви, благодаря вдохновению. Yeah, I want to add something to this. It's an interesting point. Thank you very much for what you said. Спасибо большое за то, что вы сказали. Я хочу кое-что добавить. I was thinking about this duality, which is here described as conservative and liberal points of view. It's a material duality, manifestation of the same duality which is there everywhere in the material world. Я думал об этой двойственности материальной, либеральной и консервативной точки зрения. Но на самом деле это материальная двойственность, и она является проявлением природы материального мира. And if we take one point at the expense of other and try to establish one position at the expense of other, we just remain within this duality of this material world. We remain bound to this material world. И если мы принимаем одну из этих точек зрения в ущерб другой, то мы остаемся обусловлены двойственностью материального мира. Because philosophically speaking, the conservative point of view is the thesis of karma. This is karma mentality, with all the consequences of this karma mentality. Hierarchical structure, very traditional values, this and that. That's all karma, so to speak. Потому что с философской точки зрения консервативное мировоззрение относится к карме со всеми элементами традиционной культуры, иерархической структурой, системой ценностей. Это все можно отнести к карме. When it's being exaggerated or when it's misused, then the spirit of exploitation becomes very prominent for this position. И когда это используется неправильно, когда происходит злоупотребление, тогда происходит... разрастается или усиливается дух эксплуатации. Да, тогда разрастается дух эксплуатации. So then the opposite starts, the antithesis
starts developing. That's liberal mentality, and liberal mentality, it's actually jnana. It's alternative of jnana. First, you have karma with all the traditional values, hierarchy, and so you know, the spirit of anyway, whatever. But then jnana, everyone is equal, liberal values, this and that. That's nothing but jnana. И естественный результат такой эксплуатации – это другая крайность – либерализм, которую можно отнести к гьяне, в противоположность карме с традиционными ценностями, иерархией. Другая крайность – это гьяна или либеральное мировоззрение, когда все равны и все дозволено. And if you take one of these extremes and try to make it absolute and say that this is only right, the rest is wrong, you know, you basically deny the whole point and you remain, as I said, within this material duality. И если мы берем одну из этих точек зрения и абсолютизируем ее, отвергая при этом другую, то это материальный взгляд, и мы остаемся связаны материальной двойственностью. But bhakti is the synthesizing force. Bhakti synthesizing the karma and jnana tendency. It takes good things from the this worldview, traditional worldview, and it takes very good things from this liberal point of view and synthesizes it by the spirit of love. And that's an amazing quality of bhakti, because bhakti reconciles the opposites into one unified whole. Но бхакти — это синтез кармы, гьяны. Бхакти берет лучшее из этих двух направлений и объединяет их с помощью любви, разрешая существующие противоречия. Снимает противоречия, объединяет это все. So if we follow bhakti, we will be able to reconcile these differences and get out from this mentality, from this materialistic mentality of two extremes, two opposite things. Поэтому, если мы следуем бхакти, то мы сможем преодолеть эту материалистичную склонность принимать одну из этих двух крайних точек зрения. Otherwise, karma and jnana will always be fighting with each other and always try to destroy each other. So we don't want to be a part of this fight. We want to reconcile this into by the unifying force of bhakti. В противном случае карма и гьяна постоянно будут сражаться и пытаться уничтожить друг друга. А мы этого не хотим. Мы хотим разрешить существующие противоречия с помощью объединяющей силы бхакти. So that's why Prabhupada, Prabhupada, he was always, somebody like, what's his name? The one who gave Prabhupada harmonium, this poet, Allen Ginsberg. Allen Ginsberg was accusing Prabhupada that he is too traditional and too conservative. And all these people in India, they were criticizing Prabhupada and saying that he's too liberal. And Prabhupada said, I'm not liberal, I'm not conservative. I am just a servant of the Lord. Prabhupada was very liberal from one point of view, very conservative from another point of view, but he was neither one of them. He was really reconciling this within himself and his personality by his bhakti. Поэтому Аллен Гинзберг обвинял Шрилу Прабхупаду в том, что он слишком консервативен, а его духовные братья в Индии обвиняли его в том, что он слишком либерален. Но Прабхупада говорил: я не консерватор и не либерал, я слуга Бога. Поэтому он не был ни тем, ни другим. Он разрешал эти противоречия, объединял с помощью бхакти. And if we want to follow the path of bhakti, we have to somehow or other understand how to reconcile these differences and not to become, either liberal or conservative. Neither of them is right.
И если мы хотим следовать пути бхакти, то мы не должны быть ни либералами, ни консерваторами, потому что ни то, ни другое не является правильным. And both conservatives and liberals will criticize us. Conservatives will say he's too liberal, and liberals will say he's too conservative. И в таком случае нас будут критиковать и либералы, и консерваторы. Либералы будут говорить, что вы слишком консервативны, а консерваторы будут говорить, что вы слишком либеральны. But the funny thing is, the conservatives are not entirely conservative and the liberals are not entirely liberal. It's always a combination. They're, Because it's impossible to be, the reality is both. yes. Reality is not one or another. If you try to become only one, you will be forced to accept something from the other side. It's not possible. Интересно, что консерваторы, они не являются полностью консерваторами, и либералы не являются полностью либералами. Реальность такова, что если ты хочешь быть консерватором, ты вынужден будешь принять что-то из либерального взгляда. И наоборот, такова реальность. We also saw with Prabhupada that he would always be thinking, how can we help people? И наблюдая за Шрилой Прабхупадой, всегда было заметно, что он постоянно думал о том, как мы можем помочь людям. And although he was strict with his principles, he was very adaptive on this position. If this will help people, if it's within our tradition, we do it, or let's say, if it's not against our tradition, then we do what we have to do to help people. И хотя он был очень строг в своих принципах, но при этом он был очень гибок, и он мог менять какие-то вещи для того, чтобы помочь людям, если это не противоречит нашим принципам. Like the Brahmacharini ashram, that was coming from Prabhupada's heart to give women a chance to be Krishna conscious. That's all it was. It was just love. Например, такое нововведение, как ашрам Брахмачарини, это изошло из сердца Шрилы Прабхупады как желание помочь женщинам в сознании Кришны. Это было проявлением его любви. You're not going to get him to have this conservative idea that no women live in the temple, because his heart would break if half the population couldn't be Krishna conscious. So it's a whole different way of seeing things. И невозможно было просто навязать ему эту консервативную точку зрения, что женщины не могут жить в храме. Love is reconciling everything, synthesizing it. Да, Махарадж говорит, поэтому я говорил, что любовь, она все разрешает, она разрешает все противоречия и объединяет. It's like Bhakti Siddhanta said, I would sell the temple. And just take the money and print books. It's not about the temple and the deity worship. It's about what will help people the most. Then Prabhupada followed that example. Как Бхактисиданта Сарасвати говорил, что я бы предпочел продать храмы, продать весь мрамор и напечатать книги, потому что дело не в храмах, не в божествах, а дело в том, как помочь людям. И Шрила Прабхупада следовал этому же настроению. One time, I think maybe it was Pradyumna was telling Prabhupada, this is not a good time to do this. This is a good time to do that. And, and Prabhupada said, if I followed all this stuff, I couldn't do anything. I couldn't function if I had to follow, So, now's a good time. Why? Because we're going to go preach Krishna consciousness. So it's a good time. It's always a good time to preach, right? Как Прадьюмна иногда давал Шриле Прабхупаде советы, что сейчас неподобающее время, наверное, с астрологической точки зрения для этого или для этого, но Шрила Прабхупада не следовал этому, он просто хотел проповедовать сознание Кришны, и это всегда подходящее время для этого. When's a good time to surrender? Right now. Когда наилучшее время, чтобы предаться? Прямо сейчас. Well, I haven't taken a bath yet. Just surrender. You can worry about your bath later. Yeah. Но я же еще не омылся. Просто предайся, потом подумаешь о омовении. It's appropriate time for us to finish our discussion. Yes. Because he's knocking in my door. I have to be down. We've gone 2 hours. All right. Yeah. Very good. Thank you. Thank you for doing